Good evening. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. I am Swati Shenoy, career coach from Dakshin Kannada. So today's seminar we'll be talking about accounting and bookkeeping. ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂರಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ UNDP, UNV ಅಂಡ್ SAP ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತೆ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದೆಮ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಯೂತ್, ಯುವ ಜನಾಂಗರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೇರ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್. Okay, so here we have today with our guest Vikrant sir. ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, Bangalore. We welcome you, sir. Vishrant sir. Okay. Hello, Vishrant sir. We welcome you. Yeah, thank you. Thank you. This, are you able to hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So, sir, here now, ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ our youths would like to know, first of all, what is accounting and bookkeeping? Can you please tell us about that to the youth? Yeah, I think basic tara I think we will talk. Hello, you're able to hear? Yeah, tell. We can hear you, sir. I mean, is it coming in time or is it a bit late? Bit hello? 10 minutes, bit 1 second lag. You can talk, sir. We can hear you. Okay, no problem. So what is accounting and bookkeeping? Yes, okay. Basically ivaga bookkeeping andre we are basically referring to financial numbers. So any company or any organization ಅಥವಾ business run ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so you need to have accountability for all your numbers. So ಆ numbers ಗೆ accountability ಬಂದ್ರೇನೆ end of the particular period, let's say ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ the job of a bookkeeper or an accountant. So in simple terms the definition helutte recording and managing of business financial transaction information anta andre anything which is comes in terms of money, so you need to record, and there is a specialist to do that, and that person is an accountant. This is what is being taught in the commerce stream alli everything starts with debit credit. There are technical terms of debit credit idella irutte. So on that basis, everybody taught how to manage money and how to keep the money safe and use it effectively and efficiently. So this is what is a brief general, description on bookkeeping purpose. Okay. Yes. Sir, idralli iga different segments of work. What are the different segments of work in the field of accounting and bookkeeping? ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಈಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಪೇರೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವರದ್ದು ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ಬರುವ ಹಣನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಣ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್, GST ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೇನ್ ports of accounts and bookkeeping. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೀರಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್, ಅವರ್ ಯೂತ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏನ್ 3 ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂತ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ he should be a person who can calculate properly and get an accurate end result. ಈಗ 1+1 ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ cannot be 3. So that's how it is. So you should be good at numbers. A person who is not good at numbers, at least in the initial stages of his career, he cannot be getting into commerce. Because numbers crunching is a very crux of all these things. So numbers ಅಲ್ಲಿ good ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. And the second portion, if I had to say, ಇವಾಗ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಥಿಯರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Whether it is a normal operation transaction, so ಅಥವಾ anything you take it, it's runs through technology. Similarly, you can see the same impact in the finance field ಅಥವಾ accounts field ಅಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, there is Tally ERP ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. It's been there for ages, but still ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೋಹೋ ಬುಕ್ಸ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ once you're among all this category ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ then you are good to go for this particular segment. So this is all briefly, but of course there are many more aspects, but just to identify a few and tell. So these are all something which you should focus on. Obviously you should focus on getting yourself updated regularly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ it is like never ending. Every day ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ-ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ 3-4 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಫ್ ಅ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, what are the most important skills that they should work on developing, including soft skills? What are the credentials needed for working in the accounting? Okay, so ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. Honesty and integrity in somebody who is there in the financial field is very much
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು P&L ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಓವರಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, GST ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ GST ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು, ಈಗ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. So you should be a person who can understand, read all these aspects and then take it further. Okay. So then I think probably one more aspect which is say, okay, something like a team player. So everywhere it is required, but even in the finance field, so you should be a team player. It's not that you are the only whole and sole person of that organization. There may be one person, maybe ನಾನು ಈಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಹಲೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, It's getting stuck. Yes, sir, we can hear you. Yeah, you can hear. Okay, fine. So ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, so it should be one more aspect is a team player. So you should work as a team player who can coordinate with the various departments, then come out with the right results. So these are the fields, something which you should be, important skills which you should possess in this, finance or the accounting field. Okay. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಈಗ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ GST ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ RBI ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬೈಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ that is what is called as compliances. So you should be within compliances. Compliances ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು, ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೈಡ್. ಇವಾಗ GST ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 18% GST ಹಾಕಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 18% GST ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿದಿನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿದೌಟ್ GST ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಎ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ which you should be doing it the right mode. Okay. ಸರ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ?
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದರ್ ಇಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಈವನ್ ದಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ MNCs. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳೇ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ 2-3 years ಅಲ್ಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೀಮು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ MNCಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ MNC, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, TCS. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದವರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದೇರ್. And obviously another factor is the manufacturing. Obviously in Bangalore or in, let's say, Tumkuru or even in Bangalore, we find a lot of manufacturing entities. So manufacturing entities allu nimge opportunity sigtade. So ade in just to identify the different sectors, ade government sectors alli ನೀವು try ಮಾಡಬಹುದು. Startup is very very important in, especially in Karnataka, which is IT based. In fact, if I have to say, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮೋಡ್ ವೇರ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್. ಈಗ ನೌಕರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್, MNCಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, there are set of exams to follow. In event exams ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಟೆಲ್ us about the apprenticeship opportunities in this field, both rural and urban. Okay, apprentice ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ place every commerce graduate thinks of it is CA offices, that is chartered accountant offices. So ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ up to their graduation ಅಥವಾ post graduation they would have studied theory, as I told you in the beginning. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ CA ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ whether it's rural or urban, every place ಗಳಲ್ಲಿ you will find chartered accountant offices. This is where you can get trained for a certain period of time, 1 year or 2 year. You will come to know, okay, ನಾನು ಕಲ್ತಂತಹ ಈ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ CEO ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. Second option, I would say, there are some contract types available in government departments. Even government department ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 6 months, 1 year ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ, ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದದೇ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 400 ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ 500 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ you can enroll into these kind of programs. This is not the only one. There are of course multiple other organizations or foundations, so they'll also do all this kind of training, 30 hours training. For example, you got tally software is the main thing in finance and accounts. Tally training anta hodre you will get 30 hours training or 50 hours training antalla. So these trainings will help you to get into the practical aspects. So there are opportunities in multiple places, but you need to know where and what you need to learn in practical anta. So tally kalibeka, so you need to search for the tally institutes. There are some IT level institutes also, NIIT adu idu anta. I'm not a promoter of NIIT, but still I'm saying these are the type of institutes where you can go learn the practical aspect of it and then apply in the real world. Okay, it's kind of a bridging the gap between your theory part and practical world. Practical parts, yes. Thank you, sir. So what are the 3 top challenges no one talks about? 3 challenges yaar matadudilla ee accounts ಮತ್ತೆ bookkeeping field alli helboda sir? I don't see there is only 3 inta. There are a lot of things which nobody talks about. But adenandre ಒಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು GST ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ 18%, ಒಂದು 18% ಇರೋದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 12% ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, you should keep yourself updating all the time. So this is one of the biggest challenge you will have, which nobody tells, but you need to do by yourself if you want to grow to the next level. So then I would say training. So you should get trained. So as I told you in the earlier answering mado helidini, training ತಗೊಳ್ಬೇಕು. You need to get the training and you need to keep training in the new matters. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important. So you should get trained yourself. This is, and one more thing is, I would say, see, whatever finance activity you do, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿಗೆ. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 1+1 = 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ 2 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ. ಈ 1+1 ಇವತ್ತು 2 ಇದೆ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್.
So not only doing that normal activities. I think this is what is majorly covered under some of the things which you think out of the box. Just number crunching, plus ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು, that is not the job of a finance or an accountant person. That means like what I could understand is CA level 1, level 2 ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. Something like that. ಹೌದು, ಈವನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿಬೇಕು. So that means along with the numerical skills, we should have the communication skills and soft skills. Yes, soft skills to present yourself that you have done a good job. ನೀವು ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ also matters the most. It is not only sitting at one corner and just number crunching. You should disclose it to the management. This is what better we can do, and probably at the next level, manager level ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. Yes. So next is, what are the three for youth studying humanities and commerce, what are the different careers to be explored in this sector? I think humanities ಅಂದ್ರೆ more or less I think ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, or even at the +2 levels, they can always think of opportunities like the first and main, something which is core is the chartered accountancy course. So chartered accountants course ali you will get the ultimate, that's called as the final thing which you can do by yourself. People also get into MBA multiple fields ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. MBA in finance ಅಥವಾ MBA in automation, so ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. So you can get into MBA, and there are some additional other courses like company secretary ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು study the economy and give you give the better results and then display the same. So this is what is economist. Public finance also one more sector in fact. Public finance experts ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. Public finance is basically ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ GST. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ GST ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there are lot of courses which gives you only GST knowledge. GST itself is just something like an ocean. So ನೀವು ಬರೇ GST ಅನ್ನು as an expert does also, so you will be having the good career to do in that field. So these are the touch of the fields. I mean few fields, but of course in addition to that ACCA ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು, even labor compliance expert kuda agbodu. So there are many aspects to do it here. But yeah, these are the few fields which you can think of. Of course it has got its own hard works to put in. Nothing comes easy. Yeah? So everything has got a hard work to put in. So when you put the hard works, yes, you will become.
ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, GST ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ICWA ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ CA ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಥಿಯರೀಸು ಇದೆಲ್ಲ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ every knowledge about the costing will come in the in-depth manner. So if you was, let's say, planning for something like ನನಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, then we would suggest, okay, you go for a cost accountant course, which will give you a very, very good base to get into manufacturing sector. Okay, thank you, sir. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, what is the contribution and what is the role of women and persons with disability in this sector? Can you mention 2 to 3 opportunities that women and PWDs can avail to excel in the field? Okay, I think finance and account is one field where there is no differentiation, first of all, whether it's a men, women, a person with disabilities, because it requires more of an intellectual work rather than physical. So that is one. So when it comes to intellect, everybody's are treated at par. So there is no differentiation. So that is the first and main part. Obviously there are different sectors alli ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗೋ opportunities ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ because of this. So nobody will pull you down just because you're women, or just because you are with some disabilities. So it's I would say it's everything is in par there. In fact, I myself, as a chartered accountant, I know my some of my colleagues who are chartered accountants who are with some kind of physical disabilities and all, but still nothing has stopped them. So they have become chartered accountant, they have equal knowledges, and they do equal delivery of services. So if this is one field where I would say it doesn't matter, so it's equal. So you don't get any disheartened by being a woman or a person with disabilities. So I'd say, to opportunities wise, if I had to say, see, n number of whatever opportunity I have been telling in the previous answers, it still holds good for even for women and even with the person with disabilities. So I don't differentiate, it's equal. That's what I can say. Okay. Yes, so it's like a vast Yes. field. It's right? like a vast field, and then no differentiation, no partialities here. Only thing is we have to have a motivation and spirit, hard work. Exactly. Yes. Then what kind of entrepreneurial opportunities are present with respect to accounting and bookkeeping? ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ? ಅದೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ CA ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. CA ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವಾಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ CA ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಒಂಥರ empire. Not only in a small level, you can go to the next higher levels, and then you can do a good job by yourself as an entrepreneur. So that's first and foremost. If you come to the little lower levels ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ MSMEs ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟಪ್, ಸೊ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಪೀಪಲ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು you can approach to this MSME entities, which are smaller entities, and probably you can take something like an outsourcing of accounting job.
ಸೊ ಅವರು Accounting. ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ MSME ಅವರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದೀಸ್ MSMEs ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರ, ಒಂದು MSMEಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ another 5, 6 or 10 MSMEs. You can approach them. So you can be a consultant. ಒಂಥರ consultant support ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು you can build your career. So this is one of the way to do. And another one, I should say, banking. So since the finance is a direct connection to banking matters, so banking support services ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವರ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆನ್. And the other one, I should say, even departments. ನನ್ನದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಈ PF, ESI ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು your customer and giving them and then facilitating whatever transactions. This is also one of the good area where you can explore on. Here you need a lot of communication skills. So idella matters the most, because the ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೊಡುವಂತ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ help in building a good I would say benefit to your customers. So these are the fields we can think of doing your own. Yes sir. Yes. ಈಗ ಮಿತ್ ಬಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. Okay. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಿತ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್? ಮಿತ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೇ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು IT ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 to 15,000 ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ 25-30 ದಾಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಣನೇ ಬರಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರಿವಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಾನು IT ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ there is no money in this field. There is money in this field. Yes, you need to put your efforts. Without efforts, nothing comes. Okay. So next one, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ one person or platform or place that young people on our call today can easily access to know more about accounting related information and opportunities. What is your recommendation? I wouldn't say any one person or platform or place.
there are multiple places where you can get an access to. So that is what something which I'll say. But yes, there are, if I have to talk about technology platforms, I will more stick to technology platform. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಫರ್. ಅವ್ರ ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ www.rbi.gov.in ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ I would say it is one platform. ಯಾಕಂದ್ರೆ it depends on where are you. If you are there in a bank, then you should go to banking sector related updates. So if you are there in a tax team, then you should go to ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಹೇಳ್ದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ www.mca.gov ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು MCA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಇಂಟು ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ updated information. Also you can look for upskilling. Yes. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. ಈಗ next last phase, question and answers from our students, and then one piece of one line advice from you, sir. Okay. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Yes. Okay. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ CA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತರ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ CA ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಇದೆಯಾ? ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2-3 years ಇಂದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ BCom ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ CA ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ CA ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ +2 ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು CA ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ CAನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ CA ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ನೌ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ CA, ಐ ಥಿಂಕ್ IPCC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ CPT ಮತ್ತೆ IPCC. ಸೊ IPCC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದೇ 3 years ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಏನಂತಾರೆ, MCom ವಿತ್ CA ಅಥವಾ BCom ವಿತ್ CA, ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು CA ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು BBM ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ CA. ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. CA ಮಾಡಿ BCom ಜೊತೆ ಮಾಡಿ, so that you can save a lot of time. So I think this is what you can, especially the person who are aspiring of becoming a CA ಅಥವಾ cost accountant to company secretaries, surely they should think of these options. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ವರ್ಡ್. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಡೋನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್. So there is no difference as such.
ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು, ಕ್ಯಾಶು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ as your set of books of account, and that is done by an accountant. So now it is kind of integrated now, kind of. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವರನ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. So what are the things that a normal, person other than the commerce should take care while maintaining the accounts? See, I don't see a science person not understanding finance. So that is what main thing. About the financial terms. See, it's not required about financial terms. Okay, different. For example, GST ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is a set of ಪ್ರೀ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ನವನ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂದೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. Even as a science student, how to balance that monthly balance ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೆಬಿಟ್. that is where I'll come to. ಇವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದೇ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ERP. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಝೋಹೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೋಹೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಲೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ Vishrant? Yes, Shravan. Vishrant, we have a few questions. Yes, please. The audience. Question number 1, which is there from some teachers from the pre-university colleges. Avaru kelta idare, iga pre-university college alli avaru ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ BCom ಮತ್ತೆ BCom ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ BCom ಆನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ we want to understand from you as somebody who is a chartered accountant that company ಸೇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ is there any advantage of doing BCom honors over BCom normal anta keltidare? Okay, at the outset, if I have to say, I don't know what is the technical differences between BCom and BCom honors, but one technical difference is that in the normal BCom course you also have some management subjects which are general management. So when they compare the syllabus, they can see that here there are a lot more finance related subjects in BCom. That's the only difference. Okay, then I would say, where are they going to place? See, correct. If something which is related to management aspects, probably those are the people who are aspiring into become, get into an MBA course and become more of a business entrepreneurs. And somebody who is getting into technical aspects, probably in the route of CA or somebody who is going to, at the end of the day, do a number crunching job. Okay. So I think that is where that's a good distinction. Yes. Yeah, I think that's a good reference point for guide students. Second question some teachers are asking, faculty and students are asking is that there's a lot of advertisement or a college hatra ella
ACCA ಕೋಚಿಂಗ್, CPA ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ACCA ಕೋಚಿಂಗ್, ACCA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ CPA ತಕೊಂಡ್ರೆ is there any advantage or is it similar to doing the CA course ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. First I will address that CPA matter. See, CPA is not there in India. Right. CPA, if you are referring, it is there in US. Go abroad to the US. Correct. And even if you do a CPA in India, there is not much of use because it's more or less equivalent to CA. So there's no point in doing a CPA in India and staying back here. You will not get any value. So their follow-up question, Vishrant, is they're asking if, since you are working with a lot of different client organization, if it is an American company, compliance prakara, are they supposed to have X number of CPAs? Will they get a preference if they apply to American companies, if they do CPA? If they apply to European companies, ACCA madidre, do they prefer them over chartered accountants? Anta kelta idare. That is the follow-up question. I'm just sharing it before itself to help you answer the question. I would answer in like this manner. See, it is not about preference. If there are any specific set of regulations in US, as a CPA, you are better placed to answer. Okay, that's all the difference. But if I have to say that just for the purpose of working for an, let's say, US company, if you're doing a CPA at India, it's not worth doing it. If you want to, just go back to US and do something, yes, certainly it is suggested. But don't do a CPA for working in India for a US company, unless otherwise you are very sure that that company you're going to serve for your life, entire career. So or you're immigrating to another country, avag matra it makes sense. Yes, that makes sense because ACCA also same concept. So ACCA also gives a better projection at the outside India. If you're there in India, in terms of numbering, yes, it is CA. In terms of management, it is MBA. If you're going to go to an IAMB or something like that, I mean that's ultimate to do. But don't get into a CPA or ACA for the purpose of doing something in India. It's not worth of it. So another teacher is reaching out and asking that I have some students CA course kanta or start madidru, but they have not been able to clear the CA inter and CA finals. Now they are coming back to us and asking if they do a course, like there is a certificate course that they are talking about called Certified Internal Auditor anta. This Certified Internal Auditing course madidre, will I still be able to get a job in a company to work on the auditing team? Maybe not get as well paid as a chartered accountant, but will companies accept it if I do something like the Certified Internal Auditor? A job opportunities idya Certified Internal Auditor ige anta keltidare. Okay, first thing is discontinuing CA is not a good option. Okay, that's first thing I should say. You should stick, at least clear your inter and then do something. So that's one thing. Yes, if you're seriously thinking of alternative, getting into a certification course. It's not only internal audit. There are multiple other certification courses. Certification course on GST, certification course on income tax. So all the certification courses are available, which will give you a very limited area coverage. In fact, right. Scope is very, very, very limited. So if you already has got, let's say, you internal audit on the kelsa already hudukdira anta adre, then yes, then you can go ahead and do it. Or else it is not worth of doing it, because what are you going to get, take out of it? Let's say GST then certification course madidira andre, you need to have a, in your hand a GST job. If you don't have a GST job, there is no. So if you have a job, I would suggest something like, okay, if you are already got a placement in the internal audit team of a company, then you do a certification course, which will add value. But after doing the course, searching for an internal audit job, that will not be okay, because I don't know whether you will get it, whether you will not get it. It is gambling. So decide. So what you are saying from New Helod Prakara, anybody who is pursuing their CA course, who is cleared inter or looking to clear inter, should try and clear inter at least. And yes, once they join a job, in the job, if they find that the scope or opportunity is there to do GST work, then do the relevant certification. Correct. Don't do the certification beforehand, because it does not really result in employment. First point. Yes, I'll also add one more point here. Whenever they say certification course is just a value addition to the existing matter. It is not fresh.
So Okay. you should know the basics. If you don't know the basics, certification course will not help you. So for knowing the Okay. basics, you should have worked on it. Okay. Okay. So these are the questions that have been shared with us from the audience so far, Vishrant. So Okay. definitely we are now, I want to just check when Swati. Swati, are you on the call or are you still on the call? You're on mute, Swati. Swati, you're on mute. Yeah, last phase, one line of advice is there, sir. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. So one line of advice I would Yeah, say. thank you, Shravan, sir. Yeah. Yes. So I'd say always keep updating yourself and sharpen your skills and look for opportunities. The opportunities will surely come to you. That's it. That's what. Okay. Opportunities will knock at your door, Yes, right? So very you have much. to grab the Very much. opportunity. Yes. Yes. Thank you, sir. Thank you for sharing the valuable information on accounts and bookkeeping. So I would like to tell our youths that next also we'll be having our webinar session, which we'll be keeping you intimated about it. ಮುಂಬರುವ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I would like to wind up this webinar. I just Sir, take a couple of seconds. Yes. Yeah, I think I would like to thank first of all Shravan for giving me this opportunity and a link to present here, and of course SAP, Code Unnati, and UNDP for doing all this, and of course Head Held High Foundation for doing this, and keep up this good work, and help the youths to be more focused and proactive and become good citizens of the country. So Vishrant, I just want to officially thank you and Swati for having a great conversation around accounting and bookkeeping. I think it was very interactive. Both of you kept the tempo very, very enthusiastic, very. The conversation was very, very interactive, interesting as well. I think quite a few questions that Swati asked you was also spontaneous, which is something that people in our audience who might be aspiring to be entrepreneurs or people who are already uh, on this pathway of commerce looking to be accountants. Possibly a few of them would have already started on the course of being a CA. I think it was very, very informative, very educative. Thank you very much for coming on to this panel, taking time of your busy schedule to make yourself available. I think I would like to appreciate it that I got in touch with you last week and immediately responded, saying that this is something that we should do for the young people across the 3 districts of Raichur, Bangalore Rural, and Dakshina Kannada. Thank you for that. Thank you, Swati. Yes. Vishal, stay on the call. There is another Yes. segment. So I'm going to just request Toshi or Durang on a program management team also acknowledge their contribution to keeping this program right from inception going very strongly. Thank you, Toshi. Thank you, Durang. I request Toshi and Durang to stop the recording for a minute.